Feel kindly welcome to our Congress, Being Conscious, Being Yourself. Today we are a guest with Vanja Palmas in Lucerne. Thank you for inviting us. Well, thank you for visiting. I would like to introduce you. Just a few sentences. You studied business economics. Then you were having a boutique shop for a while. And then you decided, oh, this is not enough for my life. And you changed direction and lived for 10 years in California in an alternative lifestyle. You discovered Zen there. You became a Zen priest and you got into Buddhism. And then you came back and founded the Felsentor. And nature is very important and close to you. Animals, humans. Anyway, the whole life is really important to you and your heart. And I'm very happy that we can have this talk together. And my first question for you, it's a question I pose to everybody. And maybe it's the most difficult one. What does consciousness mean to you? Gehabt, der hat geheißen, die Biennale, das Geheimnis oder das Rätsel des Bewusstseins. Well, we had a congress here in Lucerne 2-3 months ago, and it was called The Secret of Consciousness. The Enigma of Human Consciousness. Das Bewusstsein ist The Enigma of Human Consciousness. wirklich ein großes Geheimnis. Consciousness really is a big enigma. And we can say a lot about it. And we can ponder philosophically a lot on it, and we can explore it from the outside and from the inside nowadays. And exploring from the inside, that's something that already the big world religions have been doing. And really going after this question. And then, depending on the cultures, the answers to the question look different. But in the end, it's always about questions like, who are we? What are we? What is this consciousness? Und in neuer Zeit, die Wissenschaft hat sich zuerst lang, weil es eben so ein schwieriges Kapitel ist, sich darum gedrückt. Well, and science has, because it is a difficult chapter, tried to push it aside for a long time. But nowadays, because we can really measure on fine scales, science can say a lot about it. And that's looking from the outside what is happening when consciousness is in action.
Prozesse, die also man kann heute zum Beispiel. And when consciousness changes, that's something really interesting. Ein Bewusstseinszustand, der erregt ist oder aggressiv oder ängstlich ist oder schläfrig ist. Das kann man ja von Ihnen, kann ich ja sagen. Ich fühle mich jetzt Say if you're aggressive or you're really excited or something else. And of course you can say this from the inside. traurig. I feel sad. Dann zugleich kann man von außen anschauen, wie schaut das aus, wenn das Gehirn traurig ist. And at the same time, you can start looking from the outside scientifically. How does this brain look when it's sad? Man kann recht interessante Sachen machen. And those things are quite interesting. Aber letztlich ist es ein großes Geheimnis. Well, but in the end, it's a big enigma. And we don't know. Wir wissen es nicht und trotzdem suchen wir etwas, was uns näher bringt. Yes, we don't know, but nevertheless, we are searching for something that could bring us closer. Wie bist denn du, was war denn deine innerste Motivation, diesen Weg zu gehen? What was your innermost motivation to take this path? Also auszusteigen aus deinem wirklich angenehmen, guten Leben, das du damals gehabt hast. To really quit this comfortable, great life that you were having in those days. Also bei mir war ein ganz klares Ereignis und das war die Einnahme von ein paar Millionstel Gramm einer Substanz, die man als LSD kennt. Well, to me, it really was one thing that happened. I took a substance, a very, very small amount of a substance that is known as LSD. Und das hat mich aus den gewohnten Bahnen herausgerissen. And this really took me out of the beaten tracks I was walking. Und hat mich vielleicht auch diese Frage wirklich das erste Mal als Erwachsener wenigstens in einer Gründlichkeit stellen lassen. And maybe exactly this question was the one that came up the first time, at least as a grown-up, towards me. Vorher nicht möglich war. And before it wasn't possible to ask this question. Was bin ich? What am I? Ich das eigentlich so explizit die Sachen als gegeben irgendwo angenommen. I think before I just took it very explicitly as something that's given. Da ist dann so diese Frage das erste Mal wirklich ernsthaft aufgetaucht. And there this question really came up for the first time in a very visible way. Als Erwachsener. As a grown-up. Alles andere hat sich echt dann daraus ergeben. And then all unfolded out of this. Ich habe die Suche gemacht. Zuerst war ich dann von Yoga angezogen, habe ein paar Jahre I started searching. At first I was attracted to yoga. relativ intensiv Yoga gemacht. Das So I made several years long quite intensive yoga. ist eine der vielen Möglichkeiten, wie man in seinen Körper kommt. That's one of the many possibilities to really come into your body Sein Bewusstsein von der Außenwelt in die Innenwelt and put your focus from the outer world to the inner world. lenkt. Diese Erfahrungen haben mir dann eigentlich gezeigt, dass wichtiger noch als das Äußere ist meine innere Haltung zu meiner Glückseligkeit oder zu Because what these experiences really taught me is it's more important for my bliss, my attitude towards my inside than my attitude towards the outside. meinem Zufriedensein. Oder ich habe gesehen, dass wir zwar im Westen hier das Leben schon sehr bequem lösen. Natürlich ist es, wenn ich kalt habe, dann ist eine Decke sehr nützlich. Und wenn ich And I also noticed that here in the West we have a very comfortable life. And okay, it's very useful when I'm cold that I have a blanket. Hunger habe, es ist ja letztlich, wenn ich was zu essen habe. Aber wenn ich dann einmal die And Decke when I'm hungry, it's very useful that I have food. und das Essen habe, und das haben wir meistens hier in der But then when I have the blanket and the food, ersten Welt,
And that's usually the case here in the first world. Dann ist eine zweite und eine dritte Decke nur noch begrenzt nützlich. Und wenn ich Then a second or a third blanket are not very useful anymore. über ist, dann trifft das Gegenteil ein. Ich fühle mich schlechter als And if I eat too much, then even the contrary happens. I feel worse than before. habe ich dann ziemlich schnell erkannt. Eine einfache, simple Erkenntnis, aber das hat's. And then comes a maybe simple and easy insight. Oft sind eben die Wahrheiten sind einem einfach und simpel, aber dass die And that's like it is. Truth is always very simple. dass wir im Westen hier die Innenwelt zu stark vernachlässigt haben. Also das But that's like something we in the West have ignored for so long, this inner world. Wohlergehende, wir streben zwar alle nach Zufriedenheit und Glück, So we all try to find happiness and content. aber wir streben es fast ausschließlich im Äußeren. But we always look almost exclusively on the outside. Im Erreichen von einer Karriere oder von einem gewissen Auto oder einem gewissen Haus oder So we think about career or a certain car, a certain house, einem gewissen Partnerin oder Partner etc. a certain partner. Dabei ist mindestens so wichtig oder eben vielleicht noch wichtiger, wie wir uns den Dingen gegenüber verhalten, wie wir But how we respond and how we view things, that's at least as important, if not even a lot more important. unsere Geisteshaltung, dass es so etwas gibt wie So this mental attitude. eine Geistesschulung, das war mir da, also das habe ich dann erst mit der Zeit realisiert. And it took me a while to realize that there is something where you really can train your mind. Das haben wir jetzt gerade die buddhistische Meditation, das mit einer gewissen Wissenschaftlichkeit über Jahrtausende, das geht ja. And let's say Buddhistic meditation, that's something that has evolved through thousands of years with a attitude of scientific observing. Das ist eine alte Yoga-Praxis eigentlich. It's an old yogic practice. Mit einer gewissen Wissenschaftlichkeit hat man ausgesiebt, was funktioniert und wie es funktioniert. And they really were sieving through what works, what is not working, with a certain scientific approach. Den Geist tatsächlich schulen kann. So you really can train your mind. Wir haben jetzt gerade, soll ich überhaupt so lange reden? Das ist Should I keep on talking? Yeah. wunderbar, wunderbar. Ich stelle meine Fragen. Sonst weiter. I'll ask my question, but go on. Oder das ist zum Beispiel, haben wir jetzt im Felsentor haben wir eine Studie gemacht. Let's say we did now a study in Felsentor. Und da haben wir die Leute vorher in die Röhre, in das MRI, in das Magnetresonanz-Imaging hineingesteckt. Und dann So we put people at first in the MRI scanner, magnetic resonance, haben wir sie eine Woche lang sitzen lassen, meditieren. and then we had them sit down for a week and meditate. Wir nennen das Meditieren, Sitzen, viele Stunden jeden Tag. Many hours per day. Und dann nachher wieder in die Röhre. Und da kann man eindeutige And then they went into the scanner once more. Veränderungen der Gehirnstruktur feststellen. Von And then you really see changes in the brain structure. einer so einer Woche sitzen. Das ist ja Just after a week of sitting. Huh? für sich ganz aufregend. That's quite exciting. Aber das war Teil einer anderen oder einer größeren Studie. Weil And that was part of a larger study, das war nur die Hälfte der Leute, die das so waren. Und die andere Hälfte, das waren nämlich because only 50% of the participants did what I just explained. die Placebo-Leute, die einfach eine Woche gesessen sind And those were the placebo people. und vorher und nachher in der Röhre waren. Und die andere Hälfte, die aktiv waren, die haben am 4. Tag Psilocybin gekriegt. Das ist auch so. And the other half did a similar thing, but they became on day four a dose of psilocybin. Psychoaktive Substanzen.
That's a psychoactive substance Pilzen vorkommt. that you can find in mushrooms. Von der Struktur, von der chemischen sehr nah verwandt dem LSD und den And from the chemical structure, it's really related to LSD anderen klassischen Psychedelika, also wie and other classical psychedelic substances Mescalin etc. like Bei mescaline denen and so haben wir die on. Veränderung noch markant verstärkt gesehen. And the change was in this group even stronger. Also eine Woche sitzen verändert dein Gehirn in einer gewissen Art und Weise. So, sitting down for a week changes your brain in a certain way. Wenn du in dieser eine Woche Sitze dazu noch eine Dosis Psilocybin bekommst, Sitting down a week and getting a dose of psilocybin, ist die Veränderung wesentlich stärker. then change is a lot bigger In die gleiche Richtung. Das and in the same direction. wissenschaftliche Ausarbeitung, die wird diesen Frühling irgendwann fertig werden. Das wird So this spring, science will have worked through all the data, publiziert werden, aber and then it's going to be published. ich weiß, die Wissenschaftler, ich bin kein, die Neurologen sind recht excited, also sie haben Freude. And I'm not a scientist myself, but the scientists are quite excited. Offensichtlich haben sie was gefunden oder können was sehen. Obviously, they found something. Ich weiß von meiner Seite, und das war meine Well, and I know from my side, ursprüngliche Motivation, und ich war and that was my original motivation to do this. interessiert war, dass alle die 20, es waren 40 Leute, There were 40 people in total, 20 aktiv, also die 20 Leute, die tatsächlich Psilocybin gekriegt haben, die waren alle sehr happy. I know that those 20 who really got psilocybin, they were very happy. Das Idealbild war Leute, die relativ viel Meditationserfahrung haben. And the ideal picture for the participants was to take people that had quite a bit of meditation experience. Da haben einige 10, 20 Jahre eine solide Meditationspraxis. There were some that really have a meditation practice for 10, 20 years going on. Und auf der anderen Seite möglichst wenig oder gar keine überhaupt Psychedelika-Erfahrung. And they should also not have none or very little experience with psychedelic substances. Also das sind viele Leute gewesen, die viel Erfahrung im Sitzen haben und noch nie irgendetwas so genommen haben. So there were many people having a lot of experience in sitting down in meditation but never have taken anything. Also das sind Leute, die sehr gut an ihnen, die Frage von mir an Sie war, ist das hilfreich? And my question from me to them was, does this help? Oder was? Und alle 20, die genommen haben, haben damals können angleichen zwischen sehr hilfreich. And all 20 that took something responded, yes, yes, it really helps. Neutral, hinderlich. Neutral. Sehr hinderlich. So they could choose between it helps a lot, neutral, it's in the way, it's blocking completely. Und alle 20 haben bei sehr hilfreich angekreuzt. And all 20 made the cross very helpful. Und niemand hat einen nennenswerten Angst- oder Verwirrungszustand gehabt. So nobody experienced a state of fear or confusion. Also durchaus positiv. Und dort waren immerhin So really positive. 3 autorisierte Zen-Lehrer dabei, die nicht And there were 3 authorized Zen teachers participating, nicht von meiner Linie, sondern von 3 verschiedenen Linien. Es waren not from my lineage, from 3 different other lineages. Yoga-Lehrerinnen und Yoga-Lehrer dabei. There were yoga teachers there. Weil das sind Leute, die etwas von Bewusstsein verstehen So all people that know quite a bit about consciousness oder die sich Gedanken darüber gemacht haben. or that have started thinking about it. Ja, also das ist sicher eine der Wege zum eigenen Bewusstsein. So this is certainly one of the paths to approach your own consciousness, Diese psychoaktiven Substanzen. those psychoactive substances. Das weiß schon der Patanjali, der Verfasser der Yoga-Sutrien, Even Papanjali, the person who wrote the Yogic Sutras, der vor wahrscheinlich einem
And maybe it's a mystical figure. Bildender Vater von den Yoga-Sutren ist, sagt er gleich im der ersten Sura über die. But he's being called the father of the Yogic Sutras, and in the first Surah he says, Wahrheit, sagt er, und die Siddhis, die wunderbaren Zustände, solange die kommen entweder spontan, die passieren so to reach these wonderful states that the siddhis can have, einfach ohne, dass man either they just happen spontaneously, weiß, woher sie kommen. without that you knowing where they come from, Das zweite nennt er bereits die heiligen medizinischen Pflanzen. and second, he already mentions the sacred medical plants, Als drittes Meditation, and on third, there's meditation. dann kommen die Tapas, die Askesen, Then the tapas come, the ascetic work. wenn man lang genug fastet und lang genug sich an einem Ohr aufhängt, dann kommt If you fast for long enough, or you hang yourself up on one ear long enough, irgendwas. then yeah, something. Dann Fasten, sagt er auch. Ja, Fasten ist auch. Mantras rezitieren. Reciting mantras is also a possibility. Das sind die sogenannten Technologien des Bewusstseins, die All these are techniques for consciousness, seit Jahrtausenden bekannt waren und and they're known for thousands of years. bekannt sind. Wir in unserer heutigen etwas verrückten Welt haben die eine Gruppe, nämlich die sakramentalen Pflanzen, haben wir verboten, haben sie. So in our world nowadays, that's a bit crazy and turning upside down. We have forbidden those sacred plants. Kriminalisiert. Na, das ist We criminalized them. schade, wenn man es gut einnimmt, also im That's a pity, because if you take care when taking them guten Setting and take care about set and setting, ist es wirklich auch etwas, was öffnen kann. then it's really something that can open you. Einer der Gründe, glaube ich, warum das Verbot dieser Substanzen war ja kein wissenschaftliches, das war ein rein politisches. Yeah. Criminalizing these substances, making them illegal, the reasons behind this were not scientific, they were political. Leute, die damit gearbeitet haben, Steingroff etc., das sind ja Dutzende, Hunderte von Psychiatern sind ernsthaft damit befasst gewesen. I mean, Stan Grof and people who worked with them, there were dozens, if not hundreds, of psychiatrists who really worked with them. Es wurden x Doktorarbeiten über LSD, die alle sehr vielversprechende und interessante Möglichkeiten aufgezeigt haben. So many PhDs have been received through working with LSD and showing its potential. Wir waren entsetzt von diesem Verbot. Das Verbot war ein rein And all the scientists were horrified when this turned illegal and became forbidden. It was simply only political. weil die Strukturen, die Pyramide der Macht Because this pyramid of power ist ernsthaft bedroht gewesen. was really threatened, Ist sie immer noch und insofern and it still is. hat sie durchaus richtig reagiert und hat So for this structure, the reaction made sense. der Nixon hat den Timothy Leary und LSD als the most dangerous man of America und Nixon called Timothy Leary and LSD the most dangerous man of America und as the most dangerous men of America, die LSD die größte Bedrohung Amerikas. and LSD was called the greatest threat on America. Wenn es irgendwelche schwarzen oder südafrikanischen Gastarbeiter gemacht hätten, hätten die sich wahrscheinlich kaum darum gekümmert. If some black people or some workers from South America would have taken the drug, then probably nobody would have cared. Das waren ja ihre eigenen Kinder. But it was their own children. Das waren die College Kids, die plötzlich gesagt haben, Moment, stopp. And were kids from college that suddenly were saying, wait a moment, stop. Will ich das? Vietnamkrieg, stopp. Do I really want this? A war on Vietnam? Stop. Wenn ich daraus so ganz tief höre, Well, when I listen into this deeply, ist, je bewusster wir werden als Menschen,
desto weniger Macht haben politische Gefilde über uns. It's the more conscious we become as human, the less power political structures have on us, Gesellschaftliche or societal norms. Zwänge. Yeah, absolutely. Und das will man unterbinden. Und Bewusstsein, es ist eine Möglichkeit, wie ich mir bewusst werde. And some forces don't want this. And one possibility about how I can become conscious Ist mit Hilfe von Pflanzen. is with the aid of plants. Eine andere Möglichkeit ist mit Meditation. And another possibility is meditation. Wie würdest du denn in der heutigen Zeit den Leuten empfehlen, man hat ja so wenig Zeit, What would you recommend to people living today? They all have so little time. wie würdest du denn den Leuten empfehlen, dass sie so im Alltag sich ein bisschen Zeit für sich nehmen? How would you recommend something to people so they find a little bit of time every day for themselves? Ich sage extra ein bisschen, es gibt selten And I explicitly say a little bit, jemand, der sagt, okay, ich stehe eine Stunde früher auf. because those people are rare that say, okay, I'll get up an hour earlier in the morning Meditiere. to meditate. Aber tut so gut, innezuhalten und in sich hineinzuhören. But it's so nourishing when you slow down and listen within yourself. Hast du da irgendwelche Ideen, wie das der Mensch von gegenüber machen kann? So would you have some ideas how a person can start doing this? So sich die Zeit nehmen. Taking this time. Was sind das für dich die wichtigsten Gründe, um einfach mal innezuhalten? What are the most important reasons to you to just slow down, stop, Ein bisschen durchzuatmen take a deep breath, und in der Ruhe zu schauen, was mache ich überhaupt? and then look in calmness, oh, what am I actually doing here? Ja. Die Sehnsucht ist sicher vorhanden und das Bedürfnis ist sicher vorhanden. Yes, certainly the longing is there and the need is there. Darum haben wir dann auch so Sachen wie zum Beispiel das Mindfulness-Based Stress Reduction. And that's why we have programs like mindfulness-based stress reduction. Eine unheimlichen Popularität im Moment. Die And they're really gaining popularity Leute sind gestresst, sind überfordert. Die because people are stressed. There's too much demand on them. meisten, vielfach. Und dann selbstverständlich ist ganz natürlich das Bedürfnis irgendwo, irgendwie, aber die meisten Leute wissen dann schon gar nicht mehr, And then, of course, it's natural that you get a need somewhere, somehow, something, wie man anhalten kann. Also because most people don't even know how to stop anymore. überarbeitet, am Feierabend gibt man einen Workout den ganzen Tag They're totally overworked, and when work is done, you go and do a workout. gearbeitet hat. Ja, sehr, So you work all day, then you work out. wie die meisten Sachen fängt es damit an, dass man es will. And as with most things, it starts with you wanting. Das ist immer der erste Schritt. Also It's always the first step. okay, ich sehe, dass ich nicht mehr anhalten kann. When you go like, okay, I notice I can't stop anymore. Und das ist notwendig für meine körperliche und geistige Gesundheit. Darum ist auch das Burnout-Syndrom dann sehr häufig vertreten. And it's necessary for the health of my body and my mind. And because of this, there are so many burnouts around. Wir wissen gar nicht mehr, wie man effektiv anhalten kann. Because we have forgotten how to stop. Das war nie leicht. Da gibt es eine Geschichte von, And it never was simple. There's a story. es gibt also viele Geschichten, wo der Buddha überfallen wird von irgendeinem bekannten Räuber. There's so many stories, but this is one where Buddha gets threatened by a burglar. An seinem Abendspaziergang und der sagt, stopp, anhalten. Und der Buddha läuft einfach weiter. And that guy says, stop, stop. And Buddha keeps on walking. Das ganz entsetzt. And the guy is really shocked. Anhalten, habe ich gesagt. Und And he says, stop, I said stop. nach der Schwert. Und der Buddha sagt zu ihm, And put his sword around. And Buddha says to him, mein Freund, du
musst anhalten. Ich habe My friend, it's you who has to stop. angehalten. I have stopped. Ich Ich aber. bin hier. I am Du here. rennst noch dir und der Welt hin. You're still running behind the world and yourself. Die Geschichte ist ja dann natürlich beeindruckt gewesen, dass er sie nicht gefürchtet hat und ist dann ein Schüler Buddhas geworden. And of course, the burglar got very impressed that Buddha wasn't afraid, and so he became a scholar of him, and so on. Aber in unserer Zeit noch viel mehr. Wenn wir mal eine But in our time, this is even more. Minute haben, dann haben wir schon fast ein schlechtes Gewissen, wenn wir nicht unsere E-Mails und unsere When we have a minute time for ourselves, we always get a bad conscience when we don't check on our emails. SMS und so weiter. Also Ja. das sicher auch da wieder in erster Linie eine Frage des was wollen wir eigentlich? Was So the first question that should be around is, what do we want? machen wir? What are we doing? Wir können vieles darüber sagen, über diese Welt und auch über das Bewusstsein. We can say so much about this world, about consciousness. Aber ich denke, so für mich in einer Nussschale, wir wollen alle zufrieden sein. Wir wollen But just how I would present it in a nutshell is, we all want to be content. glücklich sein. Wenn man so. We all want to be happy. Wir wollen nicht leiden. Das ist unser We do not want to suffer. Hauptanliegen. Und alles, was wir tun, das ist letztlich That's our main concern. mit diesem Ziel. And all that we do should actually follow this goal. Wenn wir schöne Autos oder große, weil wir uns gut fühlen. We buy big cars or beautiful cars just because we want to feel well. Wenn man das dann genau, wenn man das ernst nimmt und genau anschaut, wann fühle ich mich denn gut und wie fühle ich mich denn gut? Nein, And when you take this serious and start questioning, well, when do I feel wonderful and good, and how do I get there? eine der schönsten Sachen ist, wenn wir anderen Leuten helfen können. One of the most beautiful things is when we can help other people, Oder wenn wir anderen Wesen helfen können, dann fühle ich mich wirklich. or when we can help other beings. That's when I really feel great. Insofern ist der Altruist ist eigentlich ein intelligenter Egoist. So you could say an altruist is in the end an intelligent egoist. Der hat gemerkt, dass es ihm eigentlich am besten geht, weil ich eben nicht, wenn ich genau suche, wer ich bin. He became aware that actually then he's doing great. Kann ich niemanden finden. Das ist so die Erfahrung, die Leute machen, die lang meditieren und das. Because when I start looking within and really look closely, I cannot find anybody. That's an experience that people make when they meditate for long times. Du suchst und wo bin ich? You search and search, where am I? Dann letztlich kannst du nichts finden. And in the end, you cannot find anything. Was wir finden können, sind Beziehungen. Wir haben selbstverständlich, wir haben Beziehungen zu der ganzen Welt. But what we can find is relations. We have relations to the whole world in the end. Natürlich in erster Linie zu anderen Menschen und zu And of course, first hand to other people, Tieren. animals. Also wenn ich zu diesen Beziehungen mich gut kümmere, So when I take care of these relations, dann geht es plötzlich diesem Mir, das eigentlich nicht existiert, aber doch eine Realität ist, then suddenly this I that doesn't exist but nevertheless is a reality geht es plötzlich besser. feels a lot better. Und kein Kunststück, wenn wir unsere Welt so zusetzen, wie wir das heute tun, geht es uns schlecht. And no wonder when we treat the world the way we're doing it nowadays, then we are not feeling well. Man hat auch fast keine Zeit mehr, wirklich eine Beziehung zu pflegen. Well, yes, and you hardly have time anymore to take care of a relationship. So von Mensch zu Mensch. One from human to human. Darum freue ich mich auch, dass wir hier sitzen und ich nicht via Skype machen. Ja. And that's why I'm happy why we
do this sitting here and not via Skype. Das finde ich viel angenehmer und viel schöner. To me, that's much nicer, feels a lot better. Ein ganz großes Thema, das ich immer wieder höre, ist Angst. A big topic that I hear again and again is fear. Angst ist ja eigentlich Gedankenkraft. Fear is a power of thought. Wie kann der Einzelne erkennen, es ist ja nur Angst? Und wie? How can each single person become aware that this is nothing but fear? Kann aussteigen aus dieser Angst? And how can he step out of this fear and of this feeling of being afraid? Das eine ist das Erkennen, aber dann hat man es ja immer noch. One is becoming aware, but then it's still around. Ja. Viele Dinge sind also Angst, Wut, Ja. die negativen sind. Many things are like this. Fear, anger, the negative aspects. Auch dort wieder, in dem Moment, wo und das ist 80% der Arbeit, würde ich sagen, But there too, and I would say it's 80% of the work, in that moment wo man sich dessen bewusst wird. where you become conscious, aware of it. Wenn du dir bewusst wirst, ich habe ja Angst. The moment you notice, oh, I am afraid. Oder ich bin ja wütend. Oh, I'm angry. Weil das ist 80% der Arbeit. Das ist noch That's 80% of the work. nicht weg, aber dieses Bewusstsein das verändert es. It's not gone that, but through consciousness it already starts shifting. Das verändert es. Und wenn es mehrmals ins Bewusstsein kommt, immer wieder Bewusstsein und immer schneller ins Bewusstsein kommt, And you keep on calling it into consciousness and faster again and again. bevor ich dem anderen eine Ohrfeige gegeben habe And hopefully before I hit the other person müssen und bevor ich ihn angeschrien habe, dass man and before I yelled at him, das oder umso mehr Kraft verliert es oder umso mehr the more this loses its power. Raum kriege ich dazwischen. The more space is created in between. Mein alter Lehrer und Freund, der Bruder David, der tut immer gern unterscheiden zwischen Furcht und Angst. My old friend and teacher, Brother David, he makes a distinction between fear and threat. Einfach um die Begriffe, damit Ja, man sie, ja, ja. Angst sagt, hat mit Enge zu tun. Das And those are just terms. Fear has something to do with tightness, it's a feeling of narrowness, fängt schon bei der Geburt an. and that starts with birth. Angst ist unvermeidlich im Leben, sagt er. And fear cannot be avoided in life. Das ist immer wieder und mit Vertrauen sich in die Situation einlassen. And it comes again and again, and entering a situation with trust Ist meistens dann der richtige Weg und dann is very often the correct way, geht es immer wieder irgendwie weiter. Furcht and then it just goes on and on. ist dann die negative Seite, wenn man sich sträubt dagegen, wenn man versucht, And dread is like the negative part, it's when you resist against it, es zu verhindern, zu vermeiden, when you try to avoid it, dann wird es meistens nur noch größer. Wird's and then it just gets bigger noch schlimmer, oder? and worse. Ich meine, fürchte dich nicht, heißt es. Do not dread, it says. Ja, diese Furcht oder dieses Gefühl liegt wahrscheinlich an der Wurzel von vielen Problemen, die wir haben. And this dread is probably a feeling that's at the root of many, many problems we have In der Welt. Also in this world. die Angst oder die Furcht, nicht genug zu haben und That you dread or you're afraid of not having enough. sich Also wenn wir, und es ist natürlich, wir leben auch in einer Kultur, wo diese Angst künstlich und bewusst geschürt wird. And of course we live in a culture where this fear is being promoted artificially and they nourish it. Mit den ganzen
entsetzlich, aber Hunderte von Millionen Menschen sind anständig und normal. Of course, things that happened are horrible, but then if you think hundreds of millions of people that live here are decent Und konstruktiv. Und wenn sich and helpful and constructive, irgendjemand, nachdem man die Person wahrscheinlich entsprechend geängstigt und gequält hat und unterdrückt hat, irgendeine verrückte Tat macht, dann wird es. and then when somebody does something crazy, and probably he himself has suffered fear and suppression and these things, Auf der ganzen Welt wird then this is being reported over the whole world. es jedem eingeschöpft in den Nachrichten, wird noch und nöcher. And again, with every news, more Bilder und so weiter. Also pictures. Furcht gezüchtet und You really grow fear there. ängstliche Leute lassen sich auch wieder besser manipulieren. Das ist keine And it's known that people that are afraid are more easy to manipulate. Frage. Ja. It's absolutely no question. Yeah. Und da kommt auch sicher noch eine gewisse genetische Tendenz dazu, dass wir wahrscheinlich diejenigen, die ein bisschen ängstlich waren und beim Rascheln eher schon den Säbeltiger vermutet haben, als die beim And there probably was a genetic selection too, because those that were afraid with every noise and thought, wow, this could be a saber-toothed tiger, Pflücken gedacht haben, das ist wahrscheinlich in Ordnung, dass die ein bisschen ängstlicher und wahrscheinlich ein bisschen länger überlebt haben. compared to those that thought, well, this is nothing, probably those that were a bit fearful survived longer. Also genetisch haben wir da. So there was probably a genetically selection. Das möglicherweise. Okay. Ich spreche da jetzt noch ein bisschen auch noch die Religion an. I would like to talk a bit about religion with you. Das Christentum arbeitet ja auch sehr viel mit Angst. Christian religion works quite a bit with fear too. Ich sage, man kommt in die Hölle, wenn und so weiter. I would like to mention you go to hell if and so on. Man muss leiden, um etwas zu versöhnen. Ich habe persönlich ein bisschen Mühe damit. You have to suffer to bring things in order again. I personally have quite an issue with this. Weil ich bin sehr gläubig, aber nicht christlich in dem Sinne. Because I am a believer, but not Christian in that sense. Was wird da eigentlich damit bezweckt, wenn man die Religionen benutzt, um Menschen klein zu halten? What is the idea behind this, that you use religion to keep people small? Wie siehst du das? How do you see this? Das ist natürlich, da werden die Religionen und alles andere auch benutzt, um Well, I would say religions are being used in many other things too, andere klein zu halten, um seine eigene Macht auszubauen. Also das just to keep the individual power. ist immer schon so gewesen. And this has been like this forever. Und ja, ich denke, was wir eigentlich tun sollten, ist die Leute versuchen, was wir ja auch mit unseren, sagen wir jetzt Kindern tun oder mit unseren Freunden, dass wir sie ermächtigen, dass wir sie versuchen, And what we should actually be doing is something we do with our friends and our children already. We should empower everybody. Vertrauen zuzusprechen, dass Give them trust dass sie sich was zutrauen. so they really dare doing something. Hat dann immer auch zwei Seiten. Dass man eine Seite, dass man sich ihnen gegenüber vertrauenswürdig benimmt. And there are two parts to this. One, you have to act towards them in a trustful way. Diese Prägungen passieren sehr früh in der Kindheit. Es ist dann auch sehr schwer, das in einem späteren Leben nachzuholen. And we all carry imprints that happened in early childhood. Ob man so ein Grundvertrauen ins Leben hat oder nicht. And it's difficult to
get this later on, say if you have a basic trust in life or not. Und das macht einen wesentlichen Unterschied in der Lebensqualität. And that makes a great difference in the quality of living, if you have it or if you don't. Wenn man das in der Kindheit nicht gibt, wenn man in einer Situation aufgewachsen ist, wo man eben nicht vertrauenswürdig war. And if you grew up in a situation as a child where this trust couldn't develop, Das ist sehr tief. it's really deep. Also auf der einen Seite, dass man nicht den Kindern vertrauenswürdig erweist und auf der anderen Seite, dass man ihnen auch etwas zutraut. And it's both sides. First of all, that you act coherent and trustful towards the children, and also that you trust them to do their stuff. Dass man sie nicht überbeschützt, sondern dass man That you don't overprotect them, sagt, das kannst du schon probieren. So, but that you say, oh, you can do this, try it. dass sie einfach ein gewisses gutes Selbstvertrauen auch kriegen. So they really get confident. Wie stehst du zur Selbstliebe? So what is your opinion about self-love? Selbstliebe. Selbstliebe. Ja. Self-love. Selbstliebe. Self-love. Also das scheint auch so ein bisschen, ich kann mich erinnern, der Dalai Lama hat mal drüber geredet, das ist schwer für ihn, oder in Tibet sagt er, das haben wir, diese Art von Selbstzweifel oder Selbstkritik, die so typisch in uns. Well, I remember the Dalai Lama talking about this time ago, and he said it's difficult to him because his self-doubts, Christlich-jüdischen, wo self-destruction, that's something they don't have in Tibet. jeder Schuldgefühle hat und That's more like Christian Jewish, where you feel guilty. kennen sie weniger. They don't really know this. Die Naturvölker haben das auch weniger. Das ist einfach ein natürliches Ja, dass man And the indigenous people have this a lot less too. There's like a natural yes. und bei uns ist dann entweder so tiefe Zweifel und immer selbst nagen und dann And here in our world, it's these deep self-doubts and this gnawing feeling. ob das jetzt richtig was mache. Have I done this right? Oder dann ein narzisstisches in sich selbst verliebt sein. Das ist Or there's this narcissistic being in love with yourself. die andere Seite, dass man And that's the other side of the coin, nur noch alles sich um sich selber dreht. where everything just circles around the self. Ist der Ausbruch? Bitte? Ist das dann der Ausbruch aus diesem Selbstzweifel oder ist das was anderes? Ich glaube, And this is like an attempt to break out of the self-doubts, or is it something different? das ist einfach die Gegenseite dazu. Well, I just think it's a opposite side of it. Ein ungesundes Verhältnis, sagen wir, zu sich selber. It's an unhealthy relationship, let's say it this way, to yourself. Dass man nicht ein, wie soll ich jetzt sagen, dass man sich selber zur Welt in einem gesunden Verhältnis hat. Wir sind Let's say that you stand in a healthy relation with the world. ja, entweder hadert man mit seinem oder man ist eben hochnäsig, oder wie man dem sagt. Yeah. Either you're like really unhappy about it and Wo jeder Schuldgefühle hat und kennen sie weniger. Die Naturvölker haben das auch weniger. Das ist einfach ein natürliches Ja, dass man und bei uns ist dann entweder so tiefe Zweifel und immer selbst nagen und ob das jetzt richtig was macht, oder dann ein narzisstisches in sich selbst verliebt sein. Das ist die andere Seite, dass man nur noch alles sich um sich selber dreht. Ist das der Ausbruch? Bitte? Ist das dann der Ausbruch aus diesem Selbstzweifel oder ist das was anderes? Ich glaube, das ist einfach die Gegenseite dazu. Ein ungesundes Verhältnis, sagen wir, zu sich selber. Dass man nicht ein, wie soll ich jetzt sagen, dass man sich selber zur Welt in einem gesunden Verhältnis hat. so that the relationship in between yourself and the world is in a healthy balance.
So either you bicker with what you are, Das ist eben über hochnäsig oder wie man dem sagt. or you're, let's say, snobbish about it. Das sind die zwei Seiten von einem gleichen gestörten Verhältnis. And those are the two sides of a relationship that is not in balance per se. Wo man sich, idealerweise würde man sich selber als einen Teil des Ganzen, Ideally, you would see yourself as a part of the whole, weder weniger noch mehr Wichtigkeit oder Selbstverständlich and you're neither less nor more important. bin ich auch ein Bewusstsein und ich will mich auch wohlfühlen. And of course, I'm a consciousness myself, and I want to feel well myself. Also muss ich mich nicht schlecht machen So I don't have to belittle myself. oder selbstverständlich bin ich wie alle anderen auch sehr bedürftig und And of course, I have needs and fears like everybody else does. ängstlich und mach du Fehler im Sinne von dich dann Sachen, wo ich dann vielleicht später mal sage, das war jetzt nicht optimal. And I do mistakes, and maybe later on I say, well, this wasn't really ideal. Aber ich sehe das häufig, dass Leute, die auf dem sozusagen auf dem Weg sind, And I see this very often with people that are, let's say, on the path. die sind schon relativ großzügig und tolerieren schon andere und sind They are quite open-hearted, they can tolerate others really well. und sich selber immer mit einer Kritik und Schärfe, But with themselves, they're really a strong critic and a very harsh one. wo ich sage, And then I say, nee. Also Selbstliebe hat in meinen Augen auch sehr viel mit Humor zu tun. Well, in my eyes, self-love has a lot to do with humor. Über mich selbst lachen zu lachen dürfen. können. Being allowed to laugh about myself. Dann wenn du über dich selber lachen kannst, hast du immer was zum Lachen. Yeah, if you can laugh about yourself, you always have something to laugh about. That sounds true. Selbstliebe hat in meinen Augen auch sehr viel zu tun, wie ich mit mir und meinem Körper umgehe. Self-love for me has a lot to do as well with how do I deal with myself and my body. Was bedeutet für dich Körperlichkeit? What does physicalness mean for you? Und Natur, also das ist ja And nature. ein Teil der Natur. It's a part of nature. Die Tibeter stellen das Zusammenspiel zwischen Körper und Geist nach Europa. Also While in Tibet, according to Nagarupa, they use the picture of this interplay between body and soul. Boot da mit zwei Rudern. They say it's like a boat with two oars. Um das Boot in einer Richtung fahren zu können, müssen die zwei gut aufeinander abgestimmt sein. So if the boat should go into a direction, then the two oars have to work together. Die eine Seite zu stark oder dann dreht sich im Kreis. If one side gets too strong, it starts making circles. Körper und Geist sind natürlich unheimlich interessante. Offensichtlich in der Welt, in der wir leben, es mag andere Welten geben, ist unser Bewusstsein an einen Körper gebunden. Well, body and mind are really interesting concepts, at least in the world we live in. The consciousness is attached to a body. Bis zu einem gewissen Grad. Maybe in other worlds it's different. Bis zu einem gewissen Grad. Und beeinflusst sich eben sehr stark gegenseitig. This is up to a certain level and they interact with each other. Die klassische westliche schulmedizinische Idee ist, dass sich die Materie entwickelt und komplexer wird. Und wenn The classical idea of Western medicine is that matter is in development and becomes more and more complex. es einen gewissen Grad von Komplexität erreicht hat, dann entspringt Bewusstsein. And when it's complex enough, then consciousness arises. Mehr die östliche Sicht ist eigentlich umgekehrt, dass zuerst Bewusstsein ist und wenn sich das dann
And the Eastern view is the opposite. It's first there is consciousness. And when this gets denser and denser, Weise tut sich's materialisieren, then it can become matter. sich das Bewusstsein. Und ich glaube auch nicht, dass es ein Entweder-Oder ist, sondern es ist einfach ein Prozess, der And I don't think it's a either or, it's just a process. von beiden Seiten, wenn wir es von innen betrachten, dann ist es Bewusstsein. Wenn wir es von When you look from the inside, it's consciousness. außen betrachtet, ist es mit Materie. And when you look from the outside, it's through matter. Und wie ist für dich Nahrung wichtig? How is nutrition important to you? Die Nahrung. Ernährung, ja. Also wir sind hier, wir haben einen Körper, wir brauchen Nahrung, wir müssen We are here, we have a body, we need food, nutrition. zum Körper schauen, Bewegung. We have to look after our body, movement, exercise. Wem auch immer, überall in diesen Sachen, auch Yes, but always in these things. die Grenzgebiete sind wirklich faszinierend. It's really fascinating to look at the outskirts, at the border areas. Wir brauchen alle Nahrung, wir müssen essen, und da gibt es offensichtlich We think we all need nutrition, we have to eat, but then obviously there are people, ein paar Leute, die zum Teil nicht keine Nahrung brauchen. a few that don't need food. Nicht Nahrung oder was anderes. And they eat light, they're breatharians. Sehr spannend, aber die meisten And that's really interesting. brauchen Nahrung. But most people need nutrition. Nahrung ist sehr wichtig, also offensichtlich sehr wichtig. So food is obviously very important. Ernähren und vermehren, das sind die zwei Sachen, die wir machen, von denen wir getrieben Eat and reproduce, these are the two things we do that really drive us. sind und die wir hier in der Evolution diesen Stellenwert haben und weitergeben. And that are really important in this evolution here. Vermehrung und Erhalten mit der Ernährung. With reproduction, proliferation, food. Die Ernährung hat also natürlich viele gesundheitliche Aspekte There are many health aspects about nutrition. und hat aber auch, und das ist heute neu, das muss man, in der Lage waren wir noch nie, And furthermore, and that's new in those times we didn't have this before. wenn wir die ganze Weltsituation anschauen, und die ist, glaube ich, die größte Herausforderung für die Menschheit, When we look at the situation of the whole world, and I think this is a big challenge for humanity, ist die Zerstörung unserer ökologischen Grundlagen. this is the destruction of the ecological foundation of our life. Die Welt ist, von der muss man sich keine Sorgen machen. We don't have to worry about the world, Das Leben, das macht uns auch nicht, das geht weiter. and life will go on. Das ist wie nur eine Fußnote von einer Fußnote. We're just a parenthesis of the parenthesis mark. Aber für die Menschen, für uns als Menschen, sind But for us as human beings, wir effektiv ganz konkret mit der Zerstörung unserer Grundlagen. we really are confronted that we are destroying our foundation. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute That's bad news. Nachricht ist, dass wir selber, wir sind nicht irgendein Komet, der wie vor 60 Millionen Jahren auf uns zurast. Unser And the good news are, this is not like a comet that is racing towards Earth like it happened 60 million years ago, Existenz bedroht oder irgendeine Seuche oder that is threatening us or some disease etwas, wo ein großes Tier, das uns auffressen will. or a huge animal that's going to eat us all up. Wir sind es selber. Wir sind selber diejenigen, die uns selber bedrohen. Because we are the ones who are threatening ourselves. Darum, theoretisch wenigstens liegt es in unserer Hand, das auch das abzuwenden. Oder So, at least in theory, it's also in our power to turn this around das zu ändern, wenn wir and to change it. Sapiens, Begabte. We call ourselves Homo sapiens, so there should be a rational mind. Wesen sind. Und dort wieder, wenn wir das schauen, was es denn konkret ist, das uns bedroht, dann sind And then when we look at what is it truly that is threatening us, das zwei Faktoren. Das eine ist einfach die absolute
Zahl, And then there are two factors. One is the total number of humans, die Menge. the sheer amount. Es ist einfach, wir vermehren uns dermaßen, wir vermehren uns pro Tag. Jeden Tag sind 200.000 mehr Menschen auf diesem We really proliferate. Every day there are 200,000 more humans on this earth, on this planet. 200.000. Ströme vor, wir reden da von 10.000 Wahnsinn. Jeden Tag kommen weitere, das sind im Jahr 80 Millionen Menschen. And these are 80 million humans per year. Imagine. Die an Herd erzogen, And they want to be fed, they want to be educated, angekleidet, gehaust they want clothes, they want a house. wohnen müssen, selbstverständlich. And of course they need that. Das geht nicht. Das geht nicht. In einer begrenzten Welt können wir nicht And in a limited world, this doesn't work. unbegrenzt wachsen. In There's no unlimited growth in a limited world. meinem ein Menschenleben ist nichts in der Evolution. In meinem ein And one human life is nothing in evolution. Leben, wo ich auf die Welt gekommen bin, waren wir ungefähr 2,5 Milliarden. Inzwischen sind wir ungefähr 7,5 Milliarden. When I came onto this earth, we were 2.5 billion. Now we are 7 billion people. Uns verdreifacht. That's 3 times more. Thema, das scheinbar, das will niemand wirklich sich damit auseinandersetzen. But it seems that this is a topic nobody really wants to touch. Das That's andere one. ist unser Essverhalten, unser And the other one is, how do we eat? Konsumverhalten. How do we consume? Und das ist, dort ist es wieder sehr klar und einfach. And there it's pretty straightforward and clear. Wir müssen weniger tierische Eiweiße zu uns nehmen. We have to eat less proteins that come from animals. Wir müssen diese, das ist nicht ein Schwarz-Weiß, wir müssen nicht keine, sondern wir müssen It's not a black and white, or it's not none, viel weniger but less. A lot less. das Getreide und die Soja und die Hülsenfrüchte, dass wir sehen, So that we eat the wheat, the soya, and the peas, direkt wesentlich that we eat them directly. gesünder notabene And that's a lot more healthy too. konsumieren können, müssen wir nicht über die Tiere verfüttern, wo 90% des Nährwerts draufgeht. So we don't have to feed this to the animal where we need 90% of the nutritional value. Es ist eindeutig, dass unser Fleischkonsum hier und unser Milchkonsum It's very obvious that the consume of meat and milk we are having, die Regenwälder in Südamerika abholzt. that this is killing the rainforests in South America. Letztlich eine ganz der starken treibenden Kräfte, die diesen Irrsinn This is one of the driving forces of this crazy deforestation. Es fällt uns dann aber auch wieder selbst auf die Füße irgendwann. Ja, ja. Yeah, and this is coming back to us and stepping on our feet. Ja, das ist auch unsere Luft. Ja, ja, It's our air too. absolut. Absolutely, yes. Sage ich, wir zerstören unsere eigene Lebensgrundlage. That's because why I say we really are destroying our own foundation of our lives. Letztlich, wie bei einem Krebsgeschwür, eben bricht der ganze Körper zusammen. Und And in the end, like with the tumor, the whole body will collapse. damit auch das Krebsgeschwür natürlich. And through this, the tumor will die too. Gerade in der Evolution waren wir weitgehend Vegetarier, ab und zu haben wir sicher auch, wenn wir müssen uns During our evolution, we were vegetarians for the greater part. umschauen, wie unsere nächsten Verwandten, die einen großen Aufwand weiterleben, wenn sie mal We just have to look how our closest relatives, the big apes, are living. da gibt es viele Spezies, die auch wenn sie mal auf Jagd gehen und wenn sie mal ein Tier erwischen, fressen das auch. And of course, there are many species that go hunting, and in case they catch something, they eat it. Aber Milch, Milch ist etwas, das völlig unnatürlich ist. But milk is something that's completely unnatural. Von den ungefähr 4.500 Säugetiere, die es auf dieser Welt gibt,
Einzigste, das über die Säuglingsalter hinaus Milch trinkt. From those 4,500 species of mammals we have on this planet, the human being is the only one that keeps on consuming milk after being an infant. Milch ist ein Schnellwachsmittel, das ganz spezifisch für einen schnellen körperlichen Wachstum gemacht wird. Milk is a substance for fast growth that's made for a body that should grow really fast. Und dann hören die dann auf damit und der Mensch uns wird eingeredet, And then they stop with it. dass man alles Mögliche und so, dass alles Mögliche fehlt, wenn man nicht diesen, das And we are being told that we are lacking so much when we don't consume this. tatsächlich ist die Milch mit vielen Krankheiten, gerade Krebskrankheiten, assoziiert, weil But the truth is that milk is associated with many illnesses, especially tumor growth, eben dieser Impuls so ein Leben lang dazu noch von einer anderen because there comes this impulse. Spezies, die viel schneller wachsen muss And then you even drink it from another species that has to grow a lot faster als unsere eigene. than ours. Karpus. Bei der Maus ist noch schneller, wir kennen die Milchzusammensetzung ganz genau. A calf has to grow a lot faster, and for a mouse it's even more fast. Der Mensch muss nicht so schnell sich müsste, und die Maus, die muss innerhalb von ein paar Tagen A human being doesn't have to grow so fast. muss sich die verdoppeln. A mouse has to double in size within a couple of days, Das Kalb ist irgendwo dazwischen. and a calf is somewhere in between. Also dieser hohe Milchkonsum, den wir haben, ist äußerst ungesund. So this milk consume we are having, which is rather high, is totally unhealthy. Wenn wir schon dabei sind, das ist natürlich ein ethisches Thema auch. Diese Tiere wären bei uns heute, das ist ein And when we are talking about it, I would like to mention that it's also an ethical topic, how these animals are kept. unvorstellbarer Horror. Das sind It's really like concentration camps. It's an incredible horror. Konzentrationslager, das sind Höllenwelten, wo wir diese industrielle Tierhaltung, die mehr und mehr This industrial animal farming is really a hell. das normal ist, die Norm ist. Milliarden von Wesen werden tun wir hier völlig vergewaltigen. And it's really like an abusive way of treating millions of animals. Qual züchten, dass man stutzen sie zusammenhören in den Haltungssystemen, das ist ein Horror. They're really put together really close, and it's a horror. Und jeder einigermaßen offene Mensch kann sagen, ich will möglichst wenig damit zu tun haben. And every human being that's open can say, well, I don't want to have really anything to do with this, Verweigert sich. Das ist schon der and simply just refuse it. einzige, als Konsumenten haben wir hier eine ganz entscheidende Rolle spielen. So everyone, every single one as a consumer has an important role to play in this. Das Bewusstsein der Leute ist, das ist einer der sehr erfreulichen Trends dieser Tage. And that's one of the very beautiful trends of the days we are living in. Das wollte jetzt zweimal in Zürich essen gehen, in einem veganen Restaurant, keine Platz. I wanted to go out eating twice in Zurich in a vegan restaurant, and it was fully booked. There was no place. Gekriegt, war ausverkauft. Das ist ja super. And that's really great and beautiful. Das heißt auch, wir haben auch eine gewisse Verantwortung, nicht nur für uns, sondern auch für die Umwelt. So that means we have a certain responsibility, not only for ourselves, but also for the environment, Für die Tiere darauf, für die Natur, for the animals, for the nature, für die Pflanzen. the plants. Und Man diese kann das nicht Verantwortung trennen. Wir sind Well, you can't divide this. diese Umwelt. We are this environment. Teil dieser Welt. Wir müssen We are a part of this world. wieder realisieren, dass wir sind Teil von Netzwerken. We have to remember and re-notice that we are part of this network Auf allen Ebenen. Also on all levels, natürlich gesellschaftlich auch und so weiter. Wir müssen also in society. uns wieder verstehen oder sehen. Also, natürlich sind wir auch Individuen. We have to start understanding and seeing each other as again. Of course, we are also individuals. Das war ein großer Schritt in der humanistischen Entwicklung.
And it was a big step in the development of humankind to really appreciate the value of an individual. Extrem, extrem. Wir müssen wieder, wenn wir eben überleben wollen, hier realisieren, dass wir Teil von Netzwerken sind. But if we want to survive here, then we have to acknowledge again that we are part of all these networks. Wir, für die wir verantwortlich sind, wenn wir für unser And we are responsible for them, eigenes ureigentliches Wohlergehen, wenn Fukushima as well as for our own well-being. dort Schwermetalle ins Wasser kommen, früher oder später sind die bei uns im Wasser. So when in Fukushima heavy metals start leaking into the water, sooner or later they end up here in our waters too. Yeah. Also man kann nicht einfach die Augen verschließen, was alles mit der Welt oder der Umwelt getan wird und in So you can't just close your eyes and ignore what's being done with the world and the environment, der Umwelt getan wird. Da achtsam auch sein. but to be mindful there too. Achtsamkeit ist überhaupt etwas auch ganz Wichtiges. Mindfulness is something very important anyway. Ja, ja, Yeah, Achtsamkeit ist recht. yeah. Mindfulness is important. Thich Nhat Hanh, einer der großen buddhistischen Lehrer unserer Zeit, das ist so sein Thich Nhat Hanh, one of the great Buddhist teachers of this time, Tor zu allem. for him this is the gate to everything. Der Achtsamkeit ist der Schlüssel zu Transformation, Mindfulness is the key to transformation. zu allem. Zuerst müssen wir wissen, wo oder was oder zu hinschauen. Hast du First we have to know where or what and have to look. für unsere Zuschauer, so für den Alltag, so eine kleine Übung, Would you have for our audience, for daily life, a small exercise die man im Alltag einbauen kann, that they could integrate into their daily lives um etwas mehr bei sich anzukommen, to come more back to oneself, etwas mehr in Frieden, etwas mehr in Ruhe, etwas mehr in diese Achtsamkeit, to enter more into peace, into calmness, into mindfulness, einfach dieses bisschen mehr mit sich bewusst zu werden. just to be a little bit more aware of oneself, Auch nicht einfach am Alltag zu verzweifeln. and also not to get desperate about daily life. Ja, Ja, also nachdem wir gerade von Thich Nhat Hanh geredet haben, Well, since we just were talking about Thich Nhat Hanh, zum Beispiel die Telefonmeditation. there would be the telephone meditation. Man muss da kreativ sein. Man muss versuchen, also wieder, es fängt wieder damit And it's important to be creative in these things. an, dass wir es als etwas anerkennen, das wir gern möchten. Wir möchten Just keep on trying, and it starts with acknowledging that we would like to have that. gern achtsamer sein. Wir So acknowledge we would like to be more mindful. möchten gern mehr präsent sein. We want to be more present. Meistens sind wir ja nicht wirklich präsent. Very often we're not really present. Wir sind irgendwo in der Vergangenheit, die nicht We're somewhere in the past mehr ist oder irgendwo that's over, in der Zukunft, die noch or we're somewhere in the future that hasn't happened yet. ist. Und dort der einzige Sache, wo es ist, im Jetzt sind wir eigentlich nicht ganz wirklich präsent. And the only thing that's really here, this is where we're not completely present, the moment. Die Vergangenheit entweder romantisieren, schauen, So we either romanticize the past, dass es da war alles so gut, oder we say, oh, everything was perfect then, dass man dort eben verdorben wurde or this was a time where we got spoiled completely, oder die Zukunft wiederum ängstlich, was or we're afraid of the future, kommen oder kann sehen, what's going to come, süchtig kann nicht warten, bis es or there's this longing, I can't wait until it's here. und im Hier und Jetzt sind wir eigentlich selten. But it's seldom that we are in the here and now. Und also alles, was wir versuchen, achtsam zu sein, ist ins Jetzt zu kommen. And all that we try to do when we're mindful is to arrive in the now. Da kann eben zum Beispiel so
And for this, telephone meditation is good. Wenn das Telefon läutet, sage And it goes like this. When the phone rings, ich mir jetzt, statt es sofort abzunehmen, das ist meine Achtsamkeitsglocke, die mich, wenn ich das Telefon läutet, so when I hear the phone ringing, instead of picking it up immediately, I say, this is my bell of awareness. dann höre ich damit auf, was ich jetzt gerade tue. So when I hear it ringing, I stop doing what I'm doing right now. Schreibe oder rede, It could be that I write, it could be that I'm talking. nehme einen achtsamen Atemzug, And then I take a mindful in-breath. tu bewusst einatmen I inhale und ausatmen, and exhale consciously. zu mir finden, And I arrive in myself. wissen tust und dann nehme ich das Telefon. And then I pick the phone. Bin ich erst einmal bei mir, bin auch für den Beat, der jetzt anruft. And then at first I have arrived in myself. I am there also for the person who's calling. So kann man natürlich, das wird nach einer Zeit auch wieder zur Routine, dass man And of course, after a time, all this turns into a routine again. dann flexibel sein kann. Mit Kirchenglocken. And then you can start playing and be flexible. You could do it with church bells Kann man es dann machen zum Beispiel. Oder mit verschiedenen Dingen kann man so, or with different things. oder über die Türschwelle steigt oder so. Dass man im Or every time you step through a door. Tag immer wieder so kleine Sachen einbaut, So that you are start integrating little things into your daily routine, wo man zu sich selber zurückkommt. where you come back to yourself. Natürlich ist eine regelmäßige, wenn ich in der Früh immer aufs Kissen sitze, das ist sehr hilfreich. And of course, a routine is helpful when I sit every morning onto my pillow, Oder ein Räucherstäbchen anzünden or I light an incense stick, oder ein kleines Ritual machen, eine or kleine just do some small ritual. Kerze anzünde oder meinen Tee in einer Art mache und Light a candle or prepare my tea in a special way, trinke, vielleicht schweigen. or maybe I drink it in silence. Das sind alles hilfreiche Sachen. All those are helpful things. Und natürlich das Ziel ist, den ganzen Tag, was immer ich tue, zumindest eine Nabelschnur zu So, and the goal is, of course, throughout the whole day, whatever I'm doing, to have like an umbilical cord dem Bewusstsein zu haben, dass to the consciousness, wir hier in einer geheimnisvollen Welt sind, dass wir hier that we are in an amazing world, umgeben sind von Dingen, die wir nicht genau wissen und die surrounded by things we don't really know something about, dass ich ein Körpergefühl habe, sind letztlich auch that I have a feeling for my body, unsere Sinne natürlich, die uns durch die Sinne Sinn finden. Das sind so and through our senses we make sense. unsere Tore zur Welt und so. They are our gates into the world. Also kann man dann auch so spezielle, weiß ich, einen Apfel essen, indem man zuerst angreift, wie er sich anfühlt. And of course, you can also eat an apple by first start touching it. How does it feel? Schale und so weiter. Riechen, anschauen. And then smell it, look at it, taste it. Man kann so ganz bewusst mehr in dieser Welt der Sinne sein. So you can enter this sensual world very consciously. Du hast noch das Wort fühlen angesprochen jetzt. You started talking about this word feeling. Wir haben sehr viel jetzt über Bewusstsein, Geist erkennen. We were talking a lot about consciousness, mind, becoming aware. Wie viel Bewusstsein kann man denn mit dem Herzen fühlen? How much consciousness can you feel with the heart? Das ist eine ganz weibliche Frage. Could be a very feminine question.
Well, the deeper layers you can only feel anyway. Da geht es gar nicht anders. Oder There's no other way. Überdenken, das ist auch wichtig und das ist scheinbar eine Fakultät unseres Menschseins zu sein. Wir müssen drüber denken. Also, And thinking about it, well, it's kind of a faculty of this human exploration. We have to think about things. das kann man nicht ausschalten. Wir müssen es auch You can't switch it off. versuchen zu erklären, das eine andere Fakultät will. Aber das sind And there's another faculty where we look for explanations, relativ begrenzt in ihren Möglichkeiten. but they are quite limited in their possibilities. Und wenn es tiefer geht, dann wird es eben dann auch irgendwo zum Teil auch irrational. And when it goes deeper, it starts becoming irrational as well. Wenn ein Musikstück, das einem ergreift, So, music that touches you, das kann man nicht mehr, man kann vieles darüber sagen, wie you can say a lot about it. die Historie für das Musikstück zusammengekommen ist. Man kann auch You can find something out about historically how this was this musical piece written. vielleicht etwas über den Aufbau sagen, wie das, Maybe you can say something about the structure. aber das hat noch nichts damit zu tun mit dem Erleben des Musikstücks. Oder But this has nothing to do with the experience of the music. das ist jenseits der Begriffe, That is beyond words. machen wissend, Ergriffenheit macht weise. So, words give you knowledge, and being touched gives you wisdom. Hat ein Mystiker gesagt. That's what some mystic person once said. Also die tieferen Schichten des Bewusstseins gehört alles dazu. Das ist nicht, So, the deeper layers of consciousness, and it all belongs in there. dass das dann, aber dort hört dann irgendwie das konzeptionelle Wissen, Denken So, there this conceptual knowing thinking stops, etc. auch und davon wird das Fühlen, and feeling takes over. Ahnen. Also And this deep guessing and knowing. das Fühlen, das ist für mich wahr, also dass man sich auf dieses innere Wissen, also auf diese innere Weisheit viel mehr verlassen darf. And for me, feeling has this truth that you can really rely on this inner knowing or this inner wisdom. So, Wie mir meine Neurologenfreunde versichern, wir tun. And my friends that are neurologists, they keep on telling me that we are doing this anyway all the time. Wir sind weitgehend von dem gesteuert. Also We are mostly guided by the feelings, the subconscious. bevor wir überhaupt noch denken, das ist viel zu langsam. The thinking is much too slow. Wir glauben zwar, wir handeln rational, vernünftig und We think we are acting rational and reasonable, können uns sehr schön heute zeigen, wie das eben nicht ist. but they really can show us nicely nowadays how this is not the case. Dass der Autopilot, der weiß, was sich bewährt hat, das baut Because your autopilot knows what is tried and trusted, eigentlich viel mehr Feder in der Hand hat, als wir uns einbilden, dass ich da mein Leben im Griff habe. Sozusagen. so our feeling is much more at the tiller of the boat than our consciousness. It just believes it's in charge. Das merkt man auch, weil der Intellekt, der stoppt eigentlich erst im Nachhinein. And you notice this because the intellect usually stops a minute too late. Du machst meistens irgendwas und dann denkst du, oh, mach Very often you do something and then you think, whoa, Moment Das mal. erklären. just a moment. Oh, you have to explain this. Versuchst nicht rational zu finden, warum das vernünftig war oder so. Yeah, very often your mind starts to find a reason why this was reasonable, what you just did. noch so, ich bin noch ein bisschen so beim Fühlen, bei der I'm still with the feeling Wahrheit angelangt. and with the truth. Wie ist das so für dich? Was hat es mit
authentisch sein zu tun, wenn man so die eigene Wahrheit, für die eigene Wahrheit einsteht. What is for you the relation from being authentic and standing up for your own truth? Also, Well, ja. Es fällt mir jetzt schwer. Ich glaube, letztlich tut ja jeder für seine, also jeder verhält sich so, wie er es eigentlich als richtig, ich frage mich, glaube ich, kann man es well, in the end, everybody acts in a way he thinks is appropriate or correct. überhaupt falsch in dem Sinne, jeder tut das, was er glaubt, dass es das Beste ist. I wonder if you can do it differently, because everybody does what he believes is the best. Und wenn es eben das Beste ist, vielleicht im Moment irgendwie zu lügen oder And when it seems the best to lie in that moment, let's say, so etwas oder etwas Unehrenhaftes zu tun, dann ist ja dann doch klar, or to do something not honorable, ob diese Person wahrscheinlich in dem Moment, dass es im Großen dann doch das Beste ist, weil then in that moment this person probably believes that in the big picture this is the best to do anyway. es gelingt uns nicht immer gleich gut oder aus der gleichen Tiefe heraus zu handeln. Oder So we don't always manage to act in the same quality or out of the same depths as usual. oft sind wir sehr von, sagen wir jetzt mal, oberflächlichen Sachen angezogen Very often we're just attracted by shallow things, und dann vielleicht dann Wissen in etwas Tieferes in uns weiß, dass es eigentlich nicht zielführig ist. Also and a deeper knowledge we have within us might know and tell us that this is not useful for the goal we're having. dass es gar nicht gut ist. Und wir fühlen uns dann nicht so authentisch oder nicht so. And then maybe we don't feel so authentic. Aber in dem Moment, wo ich etwas tue, nehme ich mal an, dass ich davon überzeugt bin, But I suppose that in that very moment we are doing something, dass das das Beste ist. we are convinced that this is the best In dem Moment. in this moment. Das wird mal warm, jetzt ziehen wir den Pullover an. Heizen ein bisschen ein. Yeah, we're turning the heating up here, huh? Nein, danke schön. Thank you. Ich habe noch eine Frage. Hast du für unsere Zuschauer hast du eine Lebensmaxime so für I have another question for our audience. Would you have something like a motto for your life? Ja, Yeah, doch. sure. Also so als Lebensmotto seit vielen Jahren habe ich mir genommen, mögen alle Wesen glücklich sein. A motto that I carry for many years in my life is may all beings be happy. Also, und mir war immer das Ahimsa, das Konzept, das auch der Gandhi And to me this concept of ahimsa, hochgehalten hat, dass man versuchen sollte, nicht zu verletzen. that Gandhi already was holding on high esteem, that you should try not to hurt Sich selber, yourself and all the others. zwei Sachen Hand in Hand natürlich, And those two things, of course, go hand in hand. scheinen mir ein ganz guter roter Faden zu sein durchs Leben. And to me, they really seem like a guiding thread throughout life. Also wenn ich nicht weiß, jede Handlung kann man unter dem Aspekt anschauen, tragt es dazu bei, dass alle Wesen glücklich sind.
So when I think about doing some action, then I can ask the question, does it contribute so that all beings can be happy? Alle Wesen nehmen ja dann meistens eine konkrete Form an. And then very often all these beings, they have concrete forms when I think about it, defined forms. Auch gehören zu diesen allen Wesen. And of course I belong to them too. Das im Ganzen das Leiden dieser Welt zu lindern oder die Freude zu mehren. And does it help to minimize suffering of this whole world, or does it help to nourish all beings? So. Wenn ich irgendein Ziel formulieren müsste, kommt man nichts Besseres in den Sinn, So if I would need to formulate any goal, nothing better comes to my mind. als eben zu versuchen, das Leiden dieser Welt zu lindern But to try to minimize suffering in this world, oder positiv formuliert, or to say it positive, die Freude zu mehren. to increase joy. Und meistens ist eine Gelegenheit, bei sich selber anzufangen. And usually it's the idea to start with yourself. Wieder eine Gelegenheit, It's again and again a chance, meine Hauptaufgabe und meine größte Verantwortung ist, glaube ich, in erster because my biggest task and my biggest responsibility is Linie dieser Person gegenüber. towards this person. Wie wir, und aber das ist natürlich intimst und nächst verbunden mit denen ich Kontakt habe. And of course this is very intimate and it's connected to all those I have contact to. Diese Beziehung ist ja nicht etwas, die Beziehung verändert ja auch mich selber und ich bin Because relationships also change myself. ich verändere die Beziehung und die anderen und das ist So I change the relationship and the others. ein völliges, die Buddhisten nennen es das Entstehen in gegenseitiger Abhängigkeit. And the Buddhists call it the emergence in mutual dependence. Also alles ist durch alles andere. So all arises through all the rest. Da muss man sich, wenn man sich um sich selber pflegen will, kann man das nicht ohne, dass man sich ums Umfeld pflegt. So if you want to take care of yourself, there's no other way than taking care of the surroundings as well. Das ist so, wenn ich also für mich hätte, würde ich das so formulieren. For me, I would formulate it that way. Ich danke ganz, ganz herzlich für dieses sehr, sehr interessante und gehaltvolle, in meinen Augen sehr wertvolle Interview. Thank you so much for this rich and beautiful talk. Das du uns da gegeben hast. Herzlichen Dank, Vanja. Thank you so much, Vanja. Für eure Arbeit und für euer Interesse. Thank you for your work and your interest. Viel Glück. And lots of luck. Herzlichen Dank. Ich habe noch eine Frage. Thank you so much. And I still would have a question. Jetzt hast du einen Riesenweg so zu dir selbst gemacht. Now you've walked such a long path to yourself, Bist ein sehr bewusster Mensch geworden and you turned into a very conscious human being. in den Jahren. Und jeder Mensch baut sich so seinen inneren Altar auf. And every human builds like an inner altar Wo man sich selbst begegnet. where you can meet yourself. Ich sehe hier einen wunderschönen Altar. I see here a very beautiful altar. Du hast auch einen äußeren Altar. So you have an altar in the outer world too. Was ist für dich so ein Altar? Was sind diese Gegenstände? What does such an altar mean for you? What are those things on there? Drauf. Ich meine, du könntest jetzt sagen, hey, ich habe mich selbst gefunden. You could also say, well, I found myself. Ich brauche keinen äußeren Altar, I don't need an altar in the outer world anymore. aber ich habe doch einen. But I still have one. Ja, also, solange wir Menschen sind und einen Körper haben,
Yeah, as long as we are human beings and have a body, Müssen wir offensichtlich brauchen wir eine äußere Welt. we know obviously we also need an outer world. Und natürlich ist unser Körper ist unser Tempel, kann man sagen. Oder And of course, our body is our temple, we could say. unsere Welt ist unser Tempel. Or our world is our temple. Weil wir das immer wieder vergessen, nehmen wir dann so klein, sagen, okay, das ist And because we keep forgetting about this, jetzt eine spezielle, die Ecke von den Zaum, es ist die heilige Ecke. we create like an extra space. Here it's a corner of the house where it's the sacred space. Nicht heiliger als irgendeine andere Ecke, aber And of course, this corner isn't more sacred than any other corner. damit ich mich daran erinnere, dass But it's there that I can remember alle Ecken heilig sind, that all corners are sacred. schaffe ich eine heilige Ecke. And to remember this, I create one sacred corner. Den tue ich dann dort, jedes Mal, wenn ich dorthin gehe, ich tue ein Räucherstäbchen dort anzünden. And every time I go there, I light an incense stick. Wenn jemand stirbt, was soll ich machen? Dann schreibe ich seinen Namen auf. And when somebody passes away, what can I do? I write down his name. Altar, dann Räucherstäbchen. And I put this on the altar and light the incense stick. Wenn jemand Schwierigkeiten hat, When somebody has difficulties, ruft mir jemand an, irgendwas Schlimmes ist passiert. when somebody gives me a call because something terrible happened, Man fühlt sich so hilflos. you feel so helpless. Dann kann ich ein Räucherstäbchen offerieren, Altar, And then I can offer an incense stick on the altar das Gute wünschen. Kann ich etwas tun? and give my best wishes in there. So I can do something. Kann ich etwas, das hilft mir. And that helps me. Vielleicht hilft es über eine andere Person. Ich weiß nicht. And it's possible that it helps the other person too, I don't know. Das ist nicht, aber mir hilft es auf jeden Fall. Das ist auch so eine Art Nabelschnur in dem Fall. That's also a form of umbilical cord. Huh? Absolut. Yeah, absolutely. Wir sind hier als Individuen in dieser Welt We are here as individuals in this world, und wir haben irgendwie Anteil an einem Größeren. and we have part to something greater. Das ist so offensichtlich und da kommt auch die Sehnsucht und in That's very obvious, and this is where the longing comes from. den besten Momenten sehen wir sie, als ich die überkommen. And in the best moments we notice it and we feel it. Da brauchen wir so irgendwo so Tore, die wir, And then we need those gates. wenn also da oben ist dann noch was. Gewisse Sachen eben, wenn ich so im Moment nicht weiß, wenn mir irgendjemand ein Geschenk macht, dann tue ich es mal dorthin stellen. Yeah, and some things, if I don't really know what, if I'm given something as a gift, I put it there. Findet es dann schon irgendeinen anderen Platz, früher oder später. And sooner or later it's going to find another space. Das ist so But this is how it is. ein Ankunft. Schön. Beautiful. Danke. Thank you.